So, also, wir haben die, sagen wir mal, Ruine geöffnet beim letzten Mal. Und da wollen wir jetzt natürlich weitermachen. Dementsprechend machen wir Steige tiefer in die Höhle hinab. Den Auftrag von Zhongli heute weiter. War nicht schlimm. Was finden wir hier unten wohl? Schon mal was Praktisches. Oh. Oh. Okay. Ich habe jetzt gar nicht erwartet. Gerechnet. Flüchtet ihr gerade echt? Seid ihr hier geblieben? Der Schleim ist schon weg. Müssen wir nur noch den wegkriegen. Ja, ich wollte halt die Diade. Muss ich zugeben, wenn ich die Diade jetzt nicht unbedingt gewollt hätte, dann hätten wir jetzt diesen Schleimkampf hier nicht. Ein Schleimkampf. Nachtdiade sogar. Oh. Okay. Nee, das habe ich schon. Nein, habe ich noch nicht. Chor Lapis brauchen wir auch. Chor Lapis brauchen wir für diesen schmucken, süßen, jungen Bub. Bangung. Nee. Von Jung? Jung? Auf jeden Fall für ihn brauchen wir die. Jetzt haben wir gerade mal 10. Damals, als das Spiel rauskam, jeder hatte sich gefragt, wieso das da Dreckssiegel befindet. Das 1.1 Update hatte auf sich warten lassen, weil die Performance, Multiplayer und diverse Bugs fast 4 bis 5 Monate gezogen hatte. Chongyung. Chongyung. Hey, Chongyung. Ist ein Süßer. Den würde ich gerne mit der Zeit auch ein bisschen leveln. Wenn ernst. Deswegen brauche ich dann auch die Chor Lapis. Ein paar 105 Mal. Nee, sogar mehr. 105 ist ja gerade mal die letzten 2. Die letzten 2 Hochstufungen. Guten Abend zusammen. Einen wunderschönen guten Abend, Zersperrt. Hi, wie geht's dir denn? Ich hoffe gut. So, okay. Das Rätsel im Salz. Ich dachte, jetzt kommt Story. Stufe 61, das kriegt man. Element Stein. Okay. Element Stein. Gut. Selbst manchmal ein bisschen verzweifelt, manchmal gut gelaunt. Du bekommst. Denk dran, keine Spoiler. Racer kann ich auf jeden Fall drin behalten. Tauschen Turme aus. Ja?
So, dann sag doch gleich und nicht nur du bekommst. Schreib doch deine Sätze aus. Let's get out Nur there tu and mal make wieder some friends. rein. War nicht wirklich ein Problem. Mensch, schreib doch deine Sätze aus. So. Mit diesen Story Quests bekommst du den Chart zum Testen. Das ist quasi eine Kaufwerbung. So. Das war mir so nicht ganz bewusst. Da ist das so eine Glasglocke. Glöckchen. Das war mir so nicht ganz bewusst, ne? So. Dann Herausforderung. Kriege mal hin. Ich bin fest entschlossen. Dann machen wir mit Shogun Reigns. Ach, guck mal. Dann haben wir ihn direkt. Da ist er, der hübsche Mann. Etwas emotionslos und verstandslos, aber da ist er. Eine seltsame Statue, die aus Salz besteht. Okay. Are these statues? No. These are people. Duh. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? Die Waffe, die er eh schon hat. Wie es aussieht, Science, ich weiß es gar nicht. Der Heck, ich mag seinen Kampfstil. Ich muss da hoch. Ha! Okay, dafür brauche ich ihn also. Quake. Ja. Und schon kann ich das nicht ein bisschen austricksen. Verdammt. Stabilize. Okay. Alter! Kannst du da jetzt bitte hoch? Bist du jetzt zu dumm dafür? Hey je! Ja, da muss man sich erst noch dran gewöhnen.
Look at this. It's filled halfway with salt. Oh, it just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I claim this as mine. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. I can sell it and make a fortune. Hey, how can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. Then let's move on, shall we? Heilsgöttin. Auch interessant. Einfach weg. Crumble! Okay. Es ist gerade nicht passiert, okay? Ich bin gerade nicht abgestürzt. Okay. Sind wir hier? Just a simple ruler. It doesn't look to be worth anything. This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Das ist die Domäne der Göttin des Salzes. Das hätte ich jetzt nie gedacht, Phil. Nie aufgefallen. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide covers the earth. Okay. Das werden wir wahrscheinlich demnächst erfahren. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. Du brauchst so viel Salz. What? That's even better than the salt chalice. Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? Echt? Mit Handy tippt manchmal schneller. And this girl has been useless. Why would she get anything? Oh boy, here we go again. Während wir über unnütze Menschen sprechen. So you are saying you want to break the contract? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Weil wir es besser wissen, mein Freund. Zumindest Zhongli. Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, "Ones who break their contracts shall suffer the wrath of the rock."
Ja, weiß ich. Das Vertippen schaffe ich auch bei der Tastatur. That is one of your Liyue gods. I am from Snezhnaya. I Will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. Pay your dues. Huch, wo ist er denn hin? Ah, Leaving so soon? hey. quake. Don't get too close. No escape. Huch. Fertig. I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the ruin. Leave. Oh, darn you! Just you wait. Some archaeological survey. He could only pretend for so long. Ich hoffe, du wirst nie so gierig wie er, Paimon. Hey, Paimon likes Mora, but Paimon doesn't do bad things. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, there are many other things that may tempt us to break contracts. When people see the object of their dreams, how many are really able to control their desire and follow the contract? I think we should be honest with each other now. Huh? Be honest about what? That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Vielleicht eine? Why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge and can recognize naught but a few simple relics. However, you are an expert when it comes to anything regarding the god of salt. You aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. Interessant. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's enough. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Qixing, Yinyuan Hall of the salt industry. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich dich nie Rex Lapis sagen hören. Ich habe dich nie Herrscher über die Felsen sagen hören. Oh, right. Now that you mention it, the people of Liyue very seldom use the name Morax. During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. We hate him! But this is Morax's Liyue after all. And its history is written as he wishes. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. Ja, ich glaube, du musst so langsam reinen Tisch machen, mein Lieber. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. Naturally, of course. But I must add, Liyue is no longer Morax's Liyue. Come with me. All the answers you seek lie ahead.
Crumble. Hey. So. Quake. Echt jetzt? Crumble. Doch. So. I will have order. Oh, ja gleich. Go as one! Und weg mit dem Schild. Alter, wie nervig. Solidify. Geht doch. Rise. You can't run! Order guide you. Das ist so krass, was der da runterhaut. Check this out. Jo, erledigt. Es geht wohl noch ein Stückchen, so wie es aussieht, ha? Da oben ist die Kiste. Kisten über Kisten. Was haben wir da denn jetzt? Kaputtes Schwert. This is a sword? Aha! It's a broken sword! This is proof! This proves that the god of salt had to fight back. Fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. The power of this sword surely is much greater than that of the Salt Chalice and Salt Ruler. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. It does look like something left behind after being defeated in battle. 2 pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are 2 separate relics. According to the contract, you can only claim one. Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Yes, but the only one object per claim clause still holds true. You cannot take 2 relics at the same time. Ja, er hält sich an seine Verträge, aber absolut jedes Mal. This logic! Zhongli, she seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. How about you let this one slide, huh? When there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is not followed, then it is broken. No! If I only take 1/2, then it can't be repaired, and the power of the god of salt cannot be restored. Ja, es sieht ja aus, als würde immer noch was fehlen. No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided?
then there is a price to pay for breaking the contract.